Igbos love themselves. Igbos love themselves. One love. One love keep us together. Guys, so now welcome back to this YouTube channel. Not be smart, you know. This very update when I carry come here now concerning Mr. Matthias Ezeaku Ejiofor. My people, not be smart, you know. I believe so many of you know well. This very update when I carry come. So if you look by my left, you'll see now. Where if you look my right, you'll see before. These are our sons, so they suffer from key. When I mean key, I don't want to use the full pronunciation. Suppose no way they try talk about. They can't go to remove one that's in the full part of the key. They can't remove one. This very update, so they come from our brother Mr. Matthias Ezeaku Ejiofor. This guy they do waiting be say man. This our brother. They do waiting our government fail to do. Now you can't they do. These are our brother, our big religious leaders for Nigeria. Waiting them fail to they do. Now this our brother Matthias can't they do. Una know say they always they come out to they talk. They advise fellow Nigerians. Una need to get a point. The main point when this our brother they try to talk they go is in the let us they know say he not say make nobody go church. He not say make nobody pray. But make una they take care of una health. In the let una they know say all those geos when they go they run the meet for church. Then they go UK, India secretly. Then they go for medical checkup. All the time, most time they go hospital. They get private doctors. When be say man, anything that don't wrong go meet them. They say doctor treat, God heal. Don't forget that word. So what it is our brother Matthias, the letters they know say, he say Nigeria Christians make una shine una eye. Because in the letters they know now say, in there with the sick, he know wetin then they see, he know wetin himself they use the two naked eyes, they see koro every day. You understand? Because these same people when be say man, then they on that, this guy get thousands of sick people when be say man, then they on that. Whereas these same people, they get churches, they get pastors for these same churches. You understand? He say when I go they pray. He say out of ignorance, many people don't get RIP, of which na truth for Nigeria. Me and you know say out of ignorance, many people don't get RIP for Nigeria. There are some sickness when be say man, fine. They not say make you not go church, go pray. You need to go to hospital for normal checkup, for normal treatment, of which na real. You understand? So guys, what are they let una know? Make una know they condemn what it is our brother they do, and make una know they condemn her. You understand? And they always they see comment section, people will they say Matthias don't cause God. He say God not they exist. With due respect, I so much believe there is God 100% sure. You understand? I know they support that word when they always they use say God not they exist, and they always they see waiting at the right from a comment section. Well guys, may not be like say I too waste tonight. I make I leave now with this very video. Make una watch, and why I go see you now for the ending of this video. Igbos love themselves. Igbos love themselves. One love. One love keep us together. Ndi bondo manje mono. Biko obu ne bata online yala ya share this video. Ke sabala news ya ko ga viral. Onye batara no no. Onye batara nya no umunne m no. I know na Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi. Ebe a ka I no dey fear. Na tupu yoga anyị aka na mbeke n'ụlọ ndị ọma njem ọnụ ndị njibiri ndị nje eko ndị ọ ga-adịrị mma Igbo mụrụ nze m ọzọ Igbo na-azụ okwu nwanne ana m ekene n'ụzọ pụrụ iche anyị nọ na Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi maka na Ifeoma mere anyị tata Ifeoma mere anyị tata onye ka ata ọsọ na watching from Dubai dala ezigbo nwanne m ọ ga-abalị gị nnọọ rinne biko nyere anyị ka gbasaba ozi share this video ka ọ ga viral anyị nọ na Nnamdi Azikiwe University Teaching Hospital Nnewi maka na Ifeoma mere anyị anyị na-ekele ọbasi bi n'igwe onye nyere anyị ọmalịcha ohere a ka anyị nọ n'ụbọchị nke tata ana m ekene n'ụzọ pụrụ iche onye mere ka mụ na gị dị ndụ ana m ekene onye mere ka anyị fụ ọmalịcha ọnwa bụ December wee nọ na the 22nd day of December ọ dịrị ofele ọ dịrị izi anyị wee na-ekene n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị ha daalụrị nne
wene kele onye ise nze Matias Eziakụ Ejiofor papa ejimozi Igbo Ndụ Global anyị na-ekele n'ụzọ pụrụ iche onye nwa bụ aka Uwe Foundation anyị na-anụ maka ya uwe na-asị na ọ ga-abalị ya n'eke balị ya n'orie balị ya n'afọ bakwaziere na nkwọ were ekenezi gị bụ onye ọma na-ege anyị ntị gị bụ onye ọma na-akwado anyị onye na-eme na ife anyị na-eme na-aga aga na mekene gị n'ụzọ pụrụ iche ana m asị gị daalụ rinne ị nọ n'ugwu ị nọ na ndịda ị nọ mba ofesi ị n'obodo a wee na-esonyere anyị n'ife anyị na-eme ana m ekele gị n'ụzọ pụrụ iche daalụ rinne ekele m na-agalụ niile n'ofu daalụnụ Daniel Okoro ana m ekele gị ezigbote mmadụ si Ekim ana m ekele gị osi the Crown Prince daalụ rinne ezigbote mmadụ ọ ga-abala gị o daalụ nwoke ọma biko nyere anyị aka gbasaba ozi ya share this video ka ọ gaa viral ana m ekele n'ụzọ pụrụ iche ọ bụrụ ige ntị n'onu m ị ga-afụ na onu m na-atọpụrị na nya obi na-akpa m nya obi na-atọ m ịkpọ nya Ifeọma melụ m asị na ndọga niile nke anyị dọgara na anyị mechara megide anyị were isi ntutu megide pụta ị na-anya na ihe onyonyo a ị ga-afụ nwatakịrị na nne ya n'ebe a ọ bụ na-esonye anya na ihe emume anyị na-eme ya program anyị na-eme iri mgbe ọnwa abụọ onye na-akpọ Chukwuebuka Oko onye Eziaja nke dị n'Afikpo Local Government Area Ebonyi Steeti ọnwa na-aya ọya kpọ cystic masses nwatakịrị a ka excess fluid dọjuru n'afọ o wee burie iri mgbe a mụrụ ya wee burie wee megide wee mere ofu ụbọchị wee chọta ndị Igbos love themselves wee nụ ife a na-eme wee gbakwute anyị olokoluto na akpọti ya na teaching hospital ebe ha nọ wee megide wee gwụọ nwanne anyị nwoke wee menye ọsọ Obi Chukwuebuka ka efi nwere ịgwa ndị be anyị ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị Igbo ọma m ndị ọma nji eme ọnụ ndị ọma nji eje mba ndị njin anyị isi n'eziokwu m obi atọka n'ụbọchị nke taa ile m anya n'ụbọchị nke taa ga-apụta n'obi pụrụ sọpụrụla maka na Jehova mere na mgbe nleanya mgbe m nwere ozi Chimere ka obi dị m mma mgbe m enweghị olileanya Chimere bụ obiọma nwanne m Chimere ka obi tọmụrụ mgbe m enweghị olileanya Chinyere m obiọma nwanne m onye nji na-eme ọnụ Chinyere m obiọma nwanne m Chinye nji na-anyị si Chinyere m obiọma ewo ka anye m chasị taa m ga-anọ ebe a bụgide mgbachi eji so wee na-ekele ụmụ ụmụnne m ndị Chineke ji wee kwara ngwọrọ ndị Chineke ji wee zọọ ndụ nwa maka na mgbe ọ gbajuru ụdara maazị m adịsị nke onye osimiri na-eri adịsị nke onye na-enwere hope mana ụbọchị nke taa obi aṅụrị jupụtara m obi jupụtara n'ọṅụ obi jupụtara na nkwụ ka m na-apụkwe ka nwa m dị nnọọ wee nọrọzie nnọọ dịzie ka 8 ọ bụrụzi mgbe ahụ ọ gbakwụrụ dịzie ka onye mụrụ tombo in short I am very very grateful niile wee na-ekelekwe onye isi anyị the founder of Igbo Love Nze Matias Eziakụ Ejiofor ọzọ Igbo Ndụ ụwa onye Chineke ji akwara ngwa ọrụ wee na-anapụta nso na-asị Jehova nkụsi Chineke ndị agha ka ọ gaa n'ihu na-agọzi ya na-akwara ya na-eproteti ya mfu ya ndị ajọ mmụta aga mmiri ga-adị n'ime ndụ ya n'aka Udochukwu ga na-eso ya ka amara Chineke bara ya ụba osi wepụta wee ihe aka wee zọọ nwa ka Chineke kwụghachi mmadụ n'aha Jizọs amen. Ụmụnne m ọbụla ntị m ka nke unu o asị gị a na-ekwu anyị na-eme gịnị a na-eme ma a na-afụ ya n'anya ọ bụrụ ị na-anya n'aka nwaanyị ọma ị ga-afụ ego ewetara anyị eji eme gịnị gbapụta Chukwuebuka n'ụbọchị nke tata ego ụmụnna anyị tụkọtara 126,000 naira ma mpe ka afọ ọfụma o 126,000 naira ọ ya ewepụta ya eji eme gịnị zọpụta Chukwuebuka n'ụbọchị nke tata ka o nwee gịnị ka ọ chịrị utie n'aba ka o mee gịnị ka ọ chịrị utie n'aba a sị na ụlọ ọgwụ abụla ebe obibi ụlọ ọgwụ abụla ebe obibi onye a gwọsịrị o kwesịrị ka o mee gịnị ka ọ naba o kwesịrị ka ọ chịrị utie eme gịnị naba ụmụnne m unu menwurie ana m ekene n'ụzọ pụrụ iche daalụ nụrụ nne amụme mebido kenebe unu ụmụ Igbo nụnụ dị m mma mgbo ụmụ Igbo nụnụ dị m mma mgbo ndị Chukwu mere eze na mmadụ afụghị na ha ndị
Chukwu mere eze na mmanụ apụghị na ya oyoyo ụmụ Igbo n'ụdị m mma mbombo ụmụ Igbo n'ụdị m mma mbo ndị Chukwu mere eze na mmanụ apụghị na ya ndị Chukwu mere eze na mmanụ apụghị na ya oyoyo ụmụ Igbo ana masị dalụ n'ori nne o ebunu so eweta mmaji pụrụ mmaji Chukwu gọzibelu m unu nye sepụ ya aka ọ ya gọziri m unu n'eke gọzielu m unu n'orie gọzielu m unu n'afọ gọzielu m unu na nkwọ ana masị unu ama nwenata akpa mpu ebe ndị ọgbọ unu gara da unu ga-aga nwee mmeri ana masị na afọ a ga-amalụ unu niile mma dịka unu wetara ego wee tinye n'isi nwatakịrị nwa na-enweghị olileanya unu wee gbata wee wuru chi ya wee buru chi nke ọ fụrụ anya wee sị na nwata ga-adịrị anyị ndụ na nwata ga-agba Krismas a na ahụ isi ike ana m asị Chukwu gọzibelu m unu ya dokwabalụ m unu mmaji pụrụ mmaji ka nna ayụ n'isi unu niile wee ka na-ekene onye isi Nze Matias Ezeakụ Ejiofor papa ejima ọzọ Igbo ndụ global ebe ọbụla ọ nọ asị ka ngozi ike Chineke zute bie amamife n'elu amamife ọbasi binigo kwara m ụzọ n'ebe ụzọ na-adịrọ ya gọzibere m ya ọ gọzibere m ya nye sepụ n'aka maka na ife ọ na-eme ife karịrị ife odogwu na-eme ana m ekene n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị ka Chineke gọzibere m ya n'eke gọziere m ya n'orie gọziere m ya n'afọ gọziere m ya na nkwọ ihe a bụ ekpere m n'isi ma kwe n'oge m site n'afa Chukwu okike abịa ma ise aka mbụ nwanne gị nwaanyị Chioma Okolo ada agụlụ niile ana m asị ka emesịanụ ebu. So guys, I also now watch the full video. Una say a very interesting video. I beg if you come across this video, make you share them because it's good to share good thing. You understand? Not the only negative thing will they share for social media. It could maybe say if we say good thing, make we see the share and make it go viral. This one I wait to be say man, we need to do for Nigeria. Not be just only Mr. Matthias Ezeakụ Ejiofor alone. All our celebrities, all of them on get money, all the big boys for Nigeria. Now wait to be say man. Make we take the bold step, make we take this step when this our brother takes so. Because I see this Christmas now, I see many big boys for Nigeria, many share out food stuff, chicken, goat, bags of rice, e.g. like about Obaze from my own state. This guy did well, distributed bags of rice of which everybody see, you understand? Now what we want to see be this, well, me and you know say many churches now, they don't see the light, follow the step, they don't the track. It not just be like before, you understand? Well, kudos to that the freeze when it can't open Nigeria Christians eyes, let them know say, see the way it's supposed to be, see the way not supposed to be. Still let them know say, maybe they go house, go they read their Bible after church, not be only waiting on a Geo, the other now say, now be the final say. Well guys, thanks for always watching my video. Thanks for always supporting. If you are coming here for the very first time, my name remains Urum Pikin. Please kindly share out this video. Don't fail to subscribe. Make sure you hit on that notification bell so that whenever I drop any new update here, you'll be among the first person to receive the notification. Don't fail to drop your comment because through your comment, I will tell you what will be your opinion regarding this very video. So guys, I will see you now for the next update coming up soon. Respect, one love guys.